So remember, tapered side faces down. And of course, bushings I didn't mention. Most all the bushings in this unit should be replaced rather than just what they call the critical bushings, the pump and the rear bushing. I like to put a whole set in them. Gozar desse They bagulho are a ficar high rodando wear e a item. trava They're fica not fixa, that né? expensive. Isso é igual a You just marquinha que ele já replace tem. Aí você faz o bushing, carro seal, roçando, Vai close ficar off roendo, the exatamente. pump. And Colocar o eixo if you lá? want to do clearance Pegar checks on apontada this já. pump, corre. with those installed, once again, Esse we would put a flat edge across here. We would take our feeder eu blades, tenho que pôr a coisa primeiro? check for hopefully no more than about 2 thousandths Pegar lá of dentro da clearance bacia lá. between the face Assim também. of these gears and the face of the pump. Same Cuidado thing com a in plantar. between. I don't know if we've got a thin enough, yeah. I can kind of show you. We also check the outer diameter here, see how thick of a feeder blade we can get. It's a lot more accurate if we take the pump apart, take all the Ih, fluid caramba, and break tem que in and colocar so ela forth junto. there. But we want to make sure we don't have É. too much clearance between the outer edge Ela of that saiu gear faz aquela hora. and the pump body itself. I Eu can virei, put a ela stack saiu, ela up não there. passa por esse vão So, assim. something along those lines we could be checking there. That's 2 thousandths is pretty tight. We do the same thing here. Ah, não, isso aí Lay across, saiu, put depois our já straight saiu. edge, Lembra que see if você that tirou feeder exatamente? blade Eu will até come out of troquei de there, lado aqui pra tirar o. indicating an excessive amount of wear on that pump. If so, we'd have to replace probably the whole Peraí que eu pego. pump body itself. And once again, the surface here where these guys ride against, looking for any major scratches, gouging in that area. If we had a problem here, we could face that on a lathe if we were lucky enough to have one, or just have to replace the pump stator itself. Checking band surfaces. We've got 2 bands in here, low reverse, and the intermediate or second gear band. This guy rides around that drum there. The band itself didn't look too bad, so we probably don't have any issues with that surface, but we do need to check that. The bands can fail, the lining can come off. We can scratch the surface. Once again, that would be something we'd need to resurface on the lathe or replace the entire drum itself. Down inside here, this bore where our ceiling rings ride. There's the 2 guys on that stator support or pump half. And he rides down on there. We've got to check for wear in that bore where those 2 metal rings ride, make sure we don't have an issue with a wear problem there. And the other band surface here, the low reverse band rides on that drum. We want to clean that, check that. This is in real nice shape here. Once again, either resurfaced if it was had damage or replaced the entire drum itself. Also, looking for ceiling ring wear inside this pump or stator support. We've got rings Não, põe on você, this só aperta aqui drum o here. dedo e gira. 1, 2, 3. Não, gira. We've got 3 Não, ceiling gira você pra você ver surfaces como trava. down in here. E nem faz Also need to força. Mano, check. nada, Make sure our nada. picker É porque ela faz força catching conforme a those. Dos dois, Quanto mais Those are worn. tipo o freio de bike, né? No way out on that, you just gotta replace the stator support itself. Those ring wear would cause a leak in that clutch circuit, which would cause a premature failure of the clutches themselves. Aí você fala, caralho, tanta força tem que fazer o motor, né, meu? Pra rodar tudo This isso aí que os show caras is a ton of inventaram. hours to produce, and we could Por really isso que use falam your que support. carro You can learn é more by carro checking out the video description câmbio down automático. below. É So muito you mais just got to mano. watch the Muito mais inspection mano. video, which was preceded by the teardown video. We've got a number of other teardown and inspection videos in the works. We've also got a full-blown rebuild series currently in the works, Pronto. the Turbo Agora sim, 400. né? We've got torque converter videos coming up. Essa We've got vai more assim. 4L60E hydraulics videos, and the list goes on and on. Point is, if you haven't done so already, be sure to subscribe and hit that notification bell too, so you don't miss out on any upcoming videos. Once again, my name is Robert, and I will see you next time. Acho que é isso, pai. Isso aí você tem que travar antes de fechar, né? Como que você vai regular isso aí? É, se Depois fechar você o carro, fechar. aquela é fácil a regulagem. Mesmo com o corpo de válvula. É igual a daqui. Aí você vai ver quantas voltas tem que dar. Eu vou deixar no original. Que tava.
O hidratante número 1 do Brasil tá na cara. Tá na cara dela, na sua É e assim, na ó. minha. Tá na cara de quem precisa de um up na hidratação, mas sem aquela sensação de oleosidade. O potinho que você confia tá na cara. Só que se soltar aqui ele vai descer? Para a pele. É difícil saber. Ele tem só um Aqui, ó. joguinho só. Ele tem só um joguinho. Só Vou esse deixar. joguinho aham. só. É. Na pneufreio.com você Ah, vou colocar ele deitado. Bom. veículos de forma rápida e fácil. A melhor seleção de pneus nacionais importados que você pode comparar em poucos cliques. E o cuidado na hora de mostrar os pneus Madeira. torna a experiência na pneufreio.com incomparável. Pode pôr aí pra agora. E na hora de finalizar o seu pedido, pensando em casa, Ai, começou a ficar pesado. e segurança. Ó que legal. Pneufreio.com, Pra lá. a liberdade de escolha é a nossa marca. Roda aqui, fica parada. Rodou pra cá. Ele é obrigado a girar. E aqui fica parado. Fica travado. Pra caramba, né? Coisa de noia, né? Tudo se desliza, Então ele não vai mas ficar ó. fazendo esse barulho, né? Não, ó. Vai. Sun shell here, planetary Só na ré. center here, another shell. There's some Coisa de select- there's some nóia. Isso aqui washers depois que tiver com pressão de óleo, tudo. É. that goes in there. Aqui é pré-carga e aqui é Another pressão ele que snap controla. assembly. Go. Então é isso, pai. Vamos deixar do jeito que tá aqui. We'll just take that out. Ou a gente vai pro corpo de válvula ou troca aquelas engrenagens ali de cima rápido e já é. There. And we're Então, pretty vamos much por taking exemplo. all these apart so we can Só clean colocar it aqui na frente mesmo. much better. For now, I'm just sort of gonna keep them together Tá seco, so né? that when I clean them, I know exactly how they should go back. Whole bunch of washers up here. Cuidado do furo. A gente faz o furo na mesa. Just keep all the Tira a washers madeira, hein? up straight. Here we go. Pesado pra caramba. Let's take this guy apart. Passa. Essa daí. I just want to show again how this three-pronged washer goes in here. It seems like it only goes in one way. These aren't symmetrical. And then you have this washer that goes on top. Right there. And that's on this unit. Okay, now these two clutch packs, we're going to wait to rebuild them in another video. Because I need to make a special tool that I can use to compress these things for both of these. So these will Tem be que in travar another lá video. porque esse é o lado que ficou pesado. The Você falou que o disassembly disco mal of the mal pump se will mexe. also be in another video. Lembra? Okay, here's Você the falou? whole transmission laid out. Você pisa lá e já era. Trava lá. In future videos, we're going to rebuild the two clutch packs. Depois. The pump and the governor assembly, that'll probably all be one video, and then we have the valve body as a whole Uma nother mesa animal. mais alta que a outra. Tá É. bom. Já pegou no furo. So that's it for this video. Make sure to watch part 2, and thanks for watching. Tem? Segura tudo. Então, ó. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Seco, né? Seco, seco, seco. Olha esse passo. Pera aí. Okay, we're moving on to the valve body. I removed this spring. Recall that the little check ball fell out before. The spring goes here, and the check ball Como é que é goes a sequência, between this part of the house of the casting and this little rooster comb. So, if this can move up and down, and if you move it up, it'll allow enough space for the ball to fall out. So you can see how this works. As this moves, it moves the manual valve in and out of the bore. So when we start by O negócio na estrada, depois que tá com embalo, não tem como cozinhar em moving breve. the Né? manual valve, Tá muito bom, inclusive. it's a really tight fit. É, vai ter que And be trocar só careful o with these. disco. These are precisely machined to be just a couple Grosso ali em thousand cima, né? smaller Os dois than têm the grosso. bore that they're É, going grosso, through. grosso. Don't drop them or Bom, nick esse them aqui or se a gente anything. soltar, o que que ele vai dar? It's like this Tá part. seco, né, mano?
pai. just comes out. Ele secou pro normal, só de ficar escorrendo? Hein? Aí o que vai sair? Não vai sair nada. Esse daqui a gente vai conseguir tirar. Esse é o da mola já, o Take note of that. The rear pesadão kit já. most likely has a new one. tem And then um this part rolamento. comes out the bottom. Ah, se soltar aqui vai dar merda? Ah, É a molona, filho. Isso aqui vai pular na altura do teto. 25 será? Que isso? in this side. Ó, lembra do tiozinho que ele conseguiu fazer isso? Tinha quebrado lá o disco daqui de trás, que é um desses discos grandes aqui, ó. Tem um aqui na frente e um atrás. Again, Aqui, ó. so Pode now tirar. it goes. É. Então, se tem... Ó, All that. lembra? Curvado, esse é o de cima. Só pode. Mas e agora? Just to the solenoid pack right here, which are also T25s. Reto, De baixo. de baixo. Tá bom, então não quebrou lá atrás, entendeu? Aí agora, tomba ela pra mim. Okay, so there's the whole Cabe com wiring esse harness. alicate. O pino elástico aí, ó. Again, I'm just gonna write Esse these carinha, in do rolamento. so we don't have to keep track of them. So it looks like all these T25 bolts here are hold this Mano, é together, pesado so isso I'm gonna daqui, remove velho. all these. Ó, chega, fura a mesa. Pode limpar isso daí. Tá bom, tá bom. Puxa pra fora, você consegue? O quê? Okay, so A bacia. there's Esse? Agora fica Ah. na three bolinha. more bolts on this thing. And it looks like this pipe is in the way. So I'm just gonna pry this end of the pipe out. And then come to this side. Mano, Pry this out. tem muito peso aqui, pai. Looks like I can bring Esse pincel tem sim. these little tabs back. É o. So now I can pull that out. And then I believe these should be the last three bolts holding this together. É, pai. Se você achar que isso aí tá... That's Eu really acho que easy tá bom, because né? all the valve body bolts are Pra mim exactly the cozinham same só a parte da size. frente, They Já por falou a quê? mesma coisa lá always come no... like that. Do lugar do câmbio. O quê? Right, so Você we compra a have peça two do halves Que and ele falou? separated plates. Ah, na verdade não deu B.O. não, só vai trocar as frentes. Então, cara, é o seguinte, And this one, o compenso é o quê? that. Now there's a lot of check balls in this. O compenso é isso. Ela cozinhou, ela não fundiu, vamos falar assim, So yeah, all the check Em alta balls are in rotação. here. foi embaixo, Now, querendo sair de check balls is casa. one of the things that can be E, really e daunting. mesmo que você people force who pra haven't done ser this puxando alguma before, coisa, ela não you know. força isso. Claro que não, isso daqui é mais de 80 por hora. Because they're so small Você and entendeu? they're so easy to be lost. But Vai tirar o rolamento, mas não vai really, I conseguir. remember when I first started doing this, the two things I was afraid of were, oh crap, I'm going to lose the check balls, and oh crap, I'm going to put the check balls in the wrong spot. But both of those things are silly. One, if you lose the check balls, it's not a big deal at all. You can get replacements at any transmission parts website or the dealer. They're not that expensive. And two, it's really impossible to put these in the wrong spot because one, you have the manual that will tell you everything, and two, there's always spots that are obviously for check balls. You see here, there's a little spot right there, and I mean, these are just obvious spots. So it's not as daunting as it looks. All right, so now, that being said, I'm going to remove all these check balls. Now, it's really important. Do not remove these with a magnet tool. And the reason for that is when you do that, you have the ball will become slightly magnetized because it's in an external magnetic field. And when it's slightly magnetized, all the debris from the transmission that is magnetic, like from the clutches and everything of that nature, will be stuck to it and it could impede valve body operation. Because think about it, the magnet in the pan is used to catch debris. You don't want the balls to catch debris. So, let's see how many we got here. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It looks like 7 check balls. Before I take them out, I'm actually gonna
O cara take falou off ali, mano, this, se bracket thing. pelo amor de Outside. Deus, não desmonte isso com com ferramentas magnetizadas, porque se magnetizar uma das bolinhas, você vai ter um problema pro resto da vida. Deixa eu soltar aí, filhão. Só pra limpar o rolamento aqui, porque ele tá chiando, tá? Porque eu não vou jogar querosene aqui. Porque aqui tem as engrenagens aqui dentro. Ah, entendeu? Alright, Cachorro essa bosta. here's a little bracket with Ó, springs. escuta ele aqui, ó. Gira aqui, gira, você sente ele roçar. Grab these back where they Parece go. careio, é só limpar ele. Eu não vou jogar querosene aqui porque vai Check balls, I'm gonna comprometer do as... so. At Entendeu? first counting, Esse aqui dá pra abrir 1, bem, ó. 2, 3, Só precisa atrapalhar a chave, 4, entendeu? 5, 6, 7. Looks like 7, and then we're just gonna go. You should be all out of there. Yep. Okay, we're gonna put all of them in here. Peraí que eu vou fazer isso aí mais fácil agora. Vai. There's one big one. Alright, now we have this middle part, another separated plate being held in by the same T25 Taurus. Consegue abrir ele de novo? Consegue abrir ele de novo? Vai. Now the separated plate should come off along with the filter. Alright. Alright, now we're going to work on removing each section of valve, disassembling each section of the valve body, starting with this one. So this one has a little housing for the accumulator in it. So Vai encaixar, então? first let's No, just take this Força ele housing de novo off. pra lá. Well, this plate's kind of getting in the way, so I'm just going to take the plate off. Alright, let's get this guy out of here. There's the piston. Thread these bolts back in. Okay, so now we can finish taking these bolts off. So this is under spring pressure. Não? Oh, Eu levei, see, velho. flying in my face. Okay, there's a little cylinder in there. All right, so Caramba! whenever I take valve bodies apart, É que você tem que abrir ele I pra like to cá, just ó. lay 'em Eita, mano, não vai, né? in a certain I call reference position. It's going to be like this, and just lay the valves out in sequential order wherever they come out. I hope I have enough room here. Actually, I'm going to turn it like this so I have enough room. Okay, so out of this valve, there's a little plug here. So we have plug, then we have spring. Isso que eu goes behind pensei. the plug. Here's the spring here. So let's remove these valves. There's two that are open right here. So this one Se tirar aqui, explode. comes right out. So then we're just gonna put it in the spring like that. O próximo What explode. else we got in there? Another valve right here. Tá travado? Okay, so notice I laid the valves how they came out. And then we have one more that comes out of the side. And, to get that out, there's a little retainer right here. And this is probably under spring pressure. Mas não tá com folga não, né? So just put your finger in the front. And be careful prying because this is aluminum. Yes, it's hardened, but still. It's aluminum, the screwdriver is steel. So here we go. So we have clip. Turn it back. We have clip, spring. What else is there? Now the valves should slide in their boards. This one slides really nice. They're all seeming to slide pretty nice, which is good. Alright, Yeah, trava two pra more cima e pra valves, baixo. but they're behind this cover here. Só molhar ele lá, eu acho. No óleo? Eu girei ele lá. Caramba, Alright, so let's Tá go back to roscando. our Ele tá reference arranhando, position. você sente. Let's lay out of the way. tá bem melhor.
First I want Eu to rodei ali, tava duro, não quis. Okay, so back in our reference position, let's move you guys so you can see it. We're gonna pull out, we got a valve, and then here we have this little plug. Rolamento da hora, né? This one has a spring. Another valve. Ele gira bem pra todos os lados, né? Assim, Fazer um assim. carrinho de rolimão. Has a spring. Caramba, pô, aqui o carrinho ia ficar solto, hein? I believe that's it for both. So now that we've arranged it Deixa like pegar no this, chão não, filho. we know where each valve goes. Now we have the manual, but it's still good to do this. And